And praise God, most of the times it will be all right, and the baby is born. Dan puji Tuhan, kebanyakan tidak bayinya lahir baik-baik saja. And then the pain is soon forgotten. Dan kesakitan. And then the pain will be soon forgotten, and there's only happiness when you hold the new baby in your arms. Saat bayinya lahir, kesakitan itu terlupakan, yang ada hanya sukacita karena dia bisa menggendong bayinya. So the signs of the times are birth pains. Oke. Tanda-tanda akhir zaman ini sakitnya tentunya akan menderita seperti saat seorang ibu mengandung bayinya dan melahirkan bayinya. The process starts slowly, but it intensifies, and in the end, it is crisis after crisis. And you say, can the planet, can Earth, can mankind take any more? Is this the end of the world? Ya, jadi prosesnya sangat lambat sampai pada suatu saat eskalasinya makin menjadi-jadi dan dunia akan terasa apakah ini dapat ada solusinya lagi atau tidak, atau apakah inilah saat-saatnya dunia sudah tidak dapat menanggung kesengsaraan ini. So it's good that when you look at all these difficult developments in the world, all these crises, that you remember that Jesus says it's all related. Yes, it's getting worse and worse, but it's all related to my coming in glory. It points towards my coming, and be prepared for that. Jadi sangat baik itu, walaupun di tengah-tengah keadaan saat ini kita bisa lihat bahwa segala yang terjadi saat ini mempunyai hubungan tentang kapan saatnya Yesus akan datang. And so, I think it's a blessing by the Lord that He gave us all these signs of the times to understand. Merupakan berkat dari Tuhan bahwa Ia menggambarkan pada kita untuk memberikan tanda-tanda ini, tanda-tanda supaya kita bisa mengerti tentang kapan, di mana kita ada saat ini dan kapan Dia akan datang. Because the nations will be in fear and they will panic, and people around the globe, what's happening? This is the end of the world, etc. Karena banyak yang tidak, bukan orang percaya akan ketakutan dan akan bertanya-tanya apa yang terjadi. But we know that this leads to the coming of the Lord. Sedangkan kita tahu, kita sudah diberi tanda bahwa inilah tanda-tanda yang akan bahwa kedatangan Allah sudah dekat. And the coming of the kingdom. Dan kedatangan kerajaan Allah. Now, what does he mean with the coming of the kingdom? What does he mean with the kingdom? Berikutnya apa yang dia maksud dengan kedatangan kerajaannya? In the history of the church, theologians in Christianity said, well, the kingdom of heaven or the kingdom of God, that is heaven. Sejarahnya ahli-ahli teologi menggambarkan bahwa kerajaan Allah adalah surga. The kingdom of heaven is when you are dying, then you know that your spirit and your soul go to heaven, in the kingdom of heaven. Digambarkan bahwa kerajaan Allah adalah saat kita meninggal, bahwa roh kita akan naik ke surga. Dan surga itu disebut kerajaan surga. And of course, that is true. When you die, trusting Jesus as your Lord and Savior, you will wake up, open your eyes in heaven, and you will see God, and you will see Christ, and you see the angels and all that have gone before us. Tentu saja kalau kita percaya dan kita meninggal, kita akan bertemu dengan Allah, kita akan berada di tempat, kita akan membuka mata dan kita akan melihat kemuliaannya. But the expression kingdom of heaven does not mean heaven, it means something different. Tapi kerajaan Allah tidak dimaksudkan surga, tapi sesuatu hal yang lain.
when John the Baptist and Jesus start with their preaching in Israel, they use the same words. They say to the people in Israel, prepare, for the kingdom of heaven is right at hand. Repent and prepare, for the kingdom of heaven is near. Yohanes Pembaptis dan Yesus saat pelayanannya sering berkata bahwa bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. What did they mean with that? Did they mean convert, repent, prepare for the time that your soul can go to heaven is now almost there? Apakah yang mereka maksud? Ya, apa yang mereka maksud bertobatlah dan ikut Yesus karena kerajaan surga sudah dekat dan kamu akan karena kerajaan Allah sudah dekat dan kamu akan ke surga? No, mereka tidak berkata tentang itu. They said this beautiful kingdom that all the prophets in the Bible speak about, that kingdom on earth with peace and righteousness, is coming very close now. Yang mereka bicara adalah tentang kerajaan atau keadaan di mana dunia yang indah yang akan terjadi atau yang sudah akan terjadi. The expression kingdom of heaven means kingdom on earth given by the heavens, given by God. Yang dia maksud adalah kerajaan dengan kerajaan Allah adalah kerajaan yang ada di dunia yang diberikan oleh Allah sendiri. And that's why Jesus, when he teaches his disciples how to pray, he says, you pray like this: Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Where? On earth as it is in heaven. Maka dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan doa itu dan berkata bahwa kerajaan Allah di bumi. So, sebagaimana di surga. Both Jesus and John the Baptist say, and that beautiful kingdom of peace and righteousness on earth is now very close. Why did they say that? Because the king of that kingdom, Jesus Christ, entered into Israel. Ya, karena Yesus ada di Israel, maka Yohanes Pembaptis dan Yesus memberitakan firman-Nya saat itu tentang kerajaan dunia yang ada yang diciptakan Allah dan adanya di dunia. Around Jesus, when he went through Israel, the signs of the kingdom became visible. Saat Yesus ada di Israel, tanda-tanda tentang datangnya kerajaan itu akan sangat jelas. What were these signs? Apakah tanda-tanda ini? Sins were forgiven, demons were cast out, hungry were fed. Dosa-dosa diampuni. He controlled the powers of nature. Calmed the wind and the storm and the sea. He walked on water, etc. Ia meredakan badai, ia berjalan di atas air. All signs of the kingdom, like a foretaste or examples of what would be the situation. Jadi tanda-tanda yang ada saat yang ada di dunia ini merupakan gambaran bagaimana kerajaannya itu akan datang. Would really come on earth, and the kingdom concept in the Bible developed in 4 stages. Jadi konsep kerajaan dalam Alkitab terbangun dalam 4 fase. Stage number 1, Jesus in Israel and the signs of the kingdom around him. Tanda pertama adalah Yesus di Israel dan kerajaannya di sekitar dia. Stage number 2,
when he went to heaven, he said, I'll ask the Father to send the Holy Spirit. Fase nomor 2, dia berangkat ke surga dan meminta Allah untuk menurunkan Roh Kudus. And then he sends his Jewish friends into the world, to the nations, to preach the gospel of the kingdom. And he says the same signs will follow that when you do that by the power of the Holy Spirit. Fase 3 adalah ia mengirimkan murid-muridnya untuk memberitakan firman-Nya ke ujung-ujung bumi. Dan tanda-tanda itu akan menyertai mereka. And in the 2,000 years of the preaching of the gospel of the kingdom around the world among the nations, the signs have followed. Dan selama 2000 tahun lamanya mereka memberitakan Injil, ya. Tanda-tanda yang diajarkan itu menyertai. Stage number 3. Fase nomor 3. When Jesus comes back to earth. Saat Yesus kembali ke bumi. When he will sit on the throne of his father David in Jerusalem, rule among Israel, and then from Jerusalem, peace and righteousness will go all over the world. Saat dia akan duduk di takhta Daud dan akan memerintah seluruh bumi. Stage number 4 is when finally creation itself will be set free from the power of death and decay that has entered into creation because of the sin of man. Fase yang keempat adalah penebusan, di mana umat manusia terlepas dari segala belenggu dosa. So prophetically speaking, seeing the signs of the times, we understand now at the end of stage number 2 of the kingdom and right before stage number 3. Dari aspek nubuatan, kita ada di fase kedua, di antara fase kedua dan fase ketiga. Yes, bad weather is coming to planet Earth. Ya, cuaca buruk sedang terjadi di dunia ini. All these signs of the time will intensify. Jadi tanda-tanda ini akan menjadi-jadi dari hari ke hari, akan semakin intens. Yes, there will be a unity of the world. Dan akan ada dunia yang bersatu. Yes, there will be Antichrist. Akan ada Antikris. Yes, a lot of other bad things are coming upon planet Earth. Dan banyak hal buruk lain yang akan terjadi di dunia ini. But they're all signs of the coming of Jesus. Tapi ini semua adalah tanda-tanda yang akan mengawali atau akan menjadi tanda bahwa Yesus akan segera datang. And then when he comes, peace dan pada saat and righteousness will cover the earth. Pada saat dia datang, damai dan kebenaran akan ada di dunia ini. You read a beautiful description of that kingdom on earth in Isaiah 2, verse 2 to 4. Isaiah chapter 2, verses 2 to 4. Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Anda bisa lihat gambaran dari dunia yang indah ini, kerajaan dunia yang indah ini. Then you see that the nations will walk in the light of the law of Torah. Di mana kita bisa lihat bahwa bangsa-bangsa akan berjalan di dalam terang dari Torah. Then you see that there will be no more wars. Dan Anda akan lihat bahwa tidak akan ada lagi perang. Then even the military academies can be closed, because even the way how to wage a war will not be learned anymore. Di mana pada masa ini karena tidak adanya perang, sekolah-sekolah militer akan tutup karena sudah tidak berfungsi lagi.
So Israel is the greatest sign of evil. The existence of the state of Israel is the greatest sign of hope the world has ever seen. Jadi kembali ya rakyat bangsa Israel ke tanah perjanjian dan what was the other? The return and then We can see now that Jesus is coming soon. dengan kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian kita bisa lihat bahwa Yesus akan segera datang. Because the Jews are returning, Jesus wants to meet them there. Karena umat Yahudi kembali ke tanahnya dan Yesus ingin bertemu dengan mereka di tempat itu. And then he will take the blindness and the deafness from their ears. Saat itulah ia akan membukakan mata mereka dan akan membukakan telinga mereka. And they will suddenly see who. Yeah. Then, when you read Zechariah 12, verse 10 to 14, you read that then he will open their eyes and open their ears so that they understand who Jesus really is. Jadi saat itu ia akan membukakan mata mereka dan membukakan telinga mereka, jadi mereka bisa mendengar dan melihat karya-karya baik dan kebenaran. So living today is living in the end of times. Jadi kita hidup di hari ini, hidup di akhir zaman. We are almost at the end of this stage of world history. Kita berada di hampir di akhir dari sejarah dunia. And we are almost at the beginning of the next stage of world history. Dan kita hampir berada di awal di permulaan dari sejarah dunia berikutnya. So let's preach the gospel of the kingdom to the nation as strongly as we possibly can, because there's not much time left anymore. Jadi mari beritakan firman Allah ini ke segala bangsa, karena kita tidak mempunyai waktu yang banyak lagi. So preach the gospel even more intense now that you understand the signs of the times. Lebih semangat lagi, lebih intens lagi beritakan Injil kebenaran. Because Jesus is coming in glory. Karena Yesus akan datang dalam kemuliaannya. Okay, that's it for now. Oke, sekian dari saya. And I'm happy to have questions and answers. Saya sangat senang bila ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Ya, baik. Terima kasih Pak Eski dan juga Pastor Willem. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau mungkin memberikan satu pandangan, disampaikan, kasih satu termen pertama ini 3 penanya. Apakah ada yang mau bertanya dari kawan-kawan? Yang mau bertanya silakan dibuka mic-nya, unmute. I don't understand. I'm still waiting if someone wants to ask questions. Okay. Halo. Oke, Pak Roy. Silakan. Ya. Yeah, thank you, Pastor William, for explaining to us about the end times. So I have 2 questions in this night. The first question: what is the role of the church in the last days? So what the church should do? And the second is what is the relationship between the church and Israel in the last day? Okay. Satu-satu atau kita mungkin langsung saja ya, silakan. Pak Eski, silakan. Yeah, first the role and then Boleh, silakan. The role of the church. The role of the church, yeah. And the second question was? What is the relationship between church and Israel in the last day? The relationship between the church and Israel in the last days. Okay.
The role of the church is to prepare for the coming of the Lord. Jadi peran dari gereja adalah untuk menyiapkan jemaatnya untuk kedatangan Kristus. Yeah. When Jesus comes, he expects a holy bride. Saat Yesus datang, ia mengharapkan mempelainya yang kudus. When Jesus, like the 5 wise virgins, Ya, ini tentang perumpamaan 5 anak darah. Yeah. So he expects us to be very busy in preaching the gospel and bringing this message of sanctification to live holy lives. Dia mengharapkan kita memberitakan kebenarannya dan hidup kudus. He expects us also to be cleansed from our sins in relationship to the Jewish people in Israel. Dia juga mengharapkan kita mengampuni atau kita mempunyai hati bersih dalam pandangan kita terhadap umat Yahudi, terhadap bangsa Yahudi. How can the church meet with Jewish blood upon her hand? Could you repeat it again? It was a story. The church cannot meet with Jesus with Jewish blood upon her hands. Voor bijna 2000 jaar zijn de Joden verschrikkelijk vervolgd, met name in de landen van het christendom in Europa. En daar moeten we vergeving voor vragen en ons van laten reinigen. Ya, ini tentang beliau bicara tentang bagaimana banyak dari gereja-gereja memandang bahwa umat Yahudi berperan dalam penyaliban Yesus. Oleh karena itu, umat Yahudi tidak mendapatkan tempat karena banyak dari kita menganggap bahwa kita lah Israel yang baru. Yeah. Selama ribuan tahun atau ratusan tahun kita menanggung atau mempunyai pandangan itu untuk dalam sebagai syarat kedatangan kita untuk berperan dalam jemaat dalam gereja, kita mesti bisa memaafkan umat Yahudi. Yes. Supaya kita juga dibersihkan dari hati yang kotor. Amen. And you might say, my church has done nothing wrong. I was always positive about the Jewish people, but I think Christianity at large should have the attitude that Daniel, the prophet, had when he in his days saw that the people of Israel were returning to the promised land after the 70 years in Babylon. Then he suddenly says, Lord, forgive my sins. And he had done nothing wrong. He was probably the most pious man on earth. And then he says, Lord, forgive the sins of my people. He identifies with the sins of his people. And then he said, Lord, forgive the sins of my forefathers. He identifies from whatever church we are, we should feel this urgency to repent, ask forgiveness of God, and then change the way we are dealing with the Jewish people and with Israel. Seperti Daniel, dia juga minta pengampunan atas bangsanya, dan dia meminta pengampunan atas pendahulunya. Kita juga sebagai gereja, walaupun kita merasa benar, kita merasa kita memiliki salah terhadap Israel, kita harus mempunyai sikap seperti Daniel, meminta pengampunan atas apa yang atas pandangan kita terhadap bangsa Yahudi. So that's the role of the church. How the church should relate to Israel today is, I think, first of all, pray for the peace of Jerusalem. Ya.
gereja terkoneksi dengan Israel bisa dengan berdoa untuk kedamaian di Yerusalem. Secondly, bless the Jewish people. Amen. Kedua, berkati bangsa Yahudi. Because the Bible says, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. So if you want to be blessed personally, or if your church want to be blessed, or if your nation wants to be blessed, let you or your church and your nation start to bless Israel. Karena kita berkata, jika engkau memberkati Israel, engkau akan diberkati. Jika engkau mengutuk, maka engkau akan dikutuk. Jadi secara personal atau secara gereja, kita harus memberkati supaya kita diberkati. When Holland, where I live, started to bless Israel in the past centuries, tiny Holland was blessed very much. Bless Israel and the Jewish people, Indonesia would be blessed. And if your church that you're a pastor of starts to bless Israel by praying for Israel, by showing your love to Israel, your church will be blessed. Belanda memiliki sejarah memberkati umat Yahudi pada Perang Dunia, sehingga negara ini diberkati. Kita percaya kalau Indonesia memberkati Israel, Indonesia juga akan diberkati. Amen. Let the church show to Israel that now, when the whole world more and more turns against Israel, that you as a church stand with Israel and with the Jewish people. Mari kita sebagai gereja menunjukkan support kita terhadap Israel di saat dunia menghujat mereka. Kita tunjukkan bahwa kita mendukung mereka. In Holland, we as Christians for Israel, financial funds we collect as Christians for Israel in Holland, and we help the Jews to return from the former Soviet Union, from the Ukraine. Christian for Israel di Belanda, salah satu misi adalah membantu kepulangan orang-orang Yahudi dari Ukraina kembali ke tanah perjanjian. So there are many ways to show your love and solidarity with the Jewish people and with Israel. Itu adalah salah satu cara dari kami untuk menunjukkan solidaritas kami, tapi banyak cara lain yang bisa saudara pakai untuk menunjukkan solidaritas terhadap bangsa Israel. Pray to the Lord what He wants from you, how you should bless Israel, and He will show you. Berdoa pada Tuhan, minta bagaimana cara untuk memberkati Israel, maka Ia akan menunjukkannya kepada saudara. Okay, thank you. Yes, yes. Sudah Pak. Yeah. And last question is okay? Okay. Yeah. Yeah. And last question is, after the president election in United States, in America, there's the many people, also a pastor and the theologian, they look, the momentum is there, and they make a statement. United States is the epicentrum of the end of the times. So actually, I am in my position is different with them. I'm contra them in my statement because I say Israel always is the epicentrum of the end of the time. So I want to ask your opinion about this. Okay, I agree with you totally. Yeah. The United States of America is not in the epicenter of the world or the time. Yeah. States of America I can hardly find in the Bible. So Israel is
center of the world and of the times. Jadi saya setuju bahwa Amerika bukan epicentrum dari dunia. Yeah. Bahkan Amerika tidak ada dalam Alkitab, dalam tulisan Alkitab. Yeah. And so, for the end of the times, we should look at Israel, not to the United States of America. Yes. Jadi referensi dari akhir zaman kita harus lihat dari Israel bukan dari Amerika. Yes, absolutely yes. Because Israel is kematian Yesus itu pengorbanan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Yes. Tak ada yang baik yang kebuka. there are God's people in God's Pak Yudi. land in Jerusalem. These people Iya, Pak Yudi bisa tolong Pak Yudi. Meja. These Pak Nathanael, tolong people are not coming back or Washington or to Amsterdam or to Moscow Yeah. or to Beijing or to Jakarta. Jesus is coming back to Jerusalem, Yeah. to Israel. Yesus That's the Yesus center. tidak kembali ke New York, ke Beijing, ke Moskow, ke Yeah. Jakarta, tapi dia akan kembali ke Israel, Yerusalem. Jadi itulah pusat. That's the epicenter. Yes. That's the epicenter. Thank you. Iya. Oke. Oke. Danke, vielen Dank, Pastor William, vielen Dank. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Pak Ferry, kelihatannya mau bicara, Pak Ferry. Nah, saya Pak Terima kasih. Inski coba kasih tahu kota Israel sekarang pindah ke Yerusalem. Apa komentar Pak Willem? How you see that the new capital of Israel moved from Tel Aviv to Jerusalem? Do you have any comments about it related to the end of times? If I saw correctly, this was Pastor Ferry asking this question. Yeah, it's Pastor Ferry asking you. Yeah, correct. Okay, good to see you again, Pastor Ferry. Ya, But what I think it's a very positive move. It's that the embassies of the world are returning to Israel, and so I think the United States of America gave a very good example here, that they moved the U.S. Embassy to Jerusalem. One day in the future, all the nations will send their ambassadors no longer to the United States of America or to the United Nations, because then, when Jesus has come in glory, Jerusalem will be the center of the world. And so they will send their ambassadors there. So in the meantime, to show you the respect for the future of God, that you as a nation, to bless Israel, move your embassy to Israel, the Lord will bless you for that. Ya, itu merupakan hal positif dengan dipindahkannya kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan Amerika memberikan satu contoh bagaimana mereka sangat suportif dengan Israel. Dan di masa yang akan datang banyak wakil-wakil bangsa-bangsa akan dikirim ke Yerusalem, dan tidak lagi yang terjadi selama ini seperti di New York ke PBB. Jadi dapat dilihat bila negara mendukung Israel, mereka akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem seperti Amerika dan beberapa negara lain. So I hope that it will not change Coba that. tolong lihat di room chat itu banyak pertanyaan, tolong dibahas gitu. Sebentar. Baik Pak, nanti kita akan bahas Pak surat ini sebentar kita. Ya, baik. Nanti akan disampaikan Pak. Silakan Pak Riz.
Nanti dulu Pak. Okay, the next question, okay. So there's Mr. Surbakti. He asks if our redemption or salvation is really depending to Israel, and if we not praying for Israel, is that means that the salvation is out of us, it's not within us? Isn't it enough if we accepted Jesus Christ as our Savior? One day, all of Israel will accept Jesus as the Savior. Mm. But he asked if our salvation is related to Israel. No. Our salvation is not related to Israel. You are saved by the blood of the Lamb. And so you are saved by your faith in Jesus Christ. What he did on the cross, by his death and his resurrection. You are saved by faith and by grace. But when That's right. you have come to the knowledge of Jesus, loving the Jewish people in Israel. Ya, jadi keselamatannya nggak bergantung pada Israel, tapi keselamatannya dari anugerah Amen. dari Yesus sendiri, Cuman ini masalah kita punya kasih pada Israel, dan lewat kasih itu kita diselamatkan. Dan jangan lupa bahwa Yesus sendiri orang Yahudi. So you're not saved by your faith in Israel. You're saved by your faith in Jesus. But the fruit will be love for Israel. Ya, jadi yang penting di sini adalah kasih kita terhadap Israel, tapi keselamatan itu sendiri dijamin atas anugerah dari Yesus Kristus. Ya. Makanya tadi kita bicara soal cleansing gitu, nggak mungkin ada keselamatan kalau kita nggak bersih, tidak ada cleansing. Ya. Pak Surbakti sudah oke ya? Sudah. Atau belum gimana? Oke. Di atasnya ya, baik. Di atasnya ada juga tuh Pak Riz. Yang mana? Di atasnya Pak Di bawahnya Pak Bobi itu. Ya. Oke. Okay, it's about the UEA and between UAE and Israel and President Trump. What is your opinion that they signed agreement between these three nations? That there's a reunification. Okay? What do you think about it? Of the unification of Jerusalem. No, not the unification. I think it's about the new relationship. The new relationship about between United Emirates Arab and Israel. Okay, I can comment on that. I think it's also with Bahrain. Yeah, they want to comment. There is no. Yeah. The new relationship with the United Arab Emirates and with Bahrain and with Sudan and other Muslim countries is, I think, very positive. And there is no reason why the descendants of Isaac, who is the forefather of the Jewish people, and the descendants of Ishmael, who is the forefather of the Arabs, there's no reason that they could not be good friends. Isaac and Ishmael both buried their father in Hebron. Jadi tidak ada, ini sangat positif dan tidak ada alasan tidak melihat bahwa keturunan Ishak dan keturunan Ismail tidak dapat menjadi teman yang baik. So
that would be wonderful when they both had their one father, Abraham. Isaac is got the covenant, and Ishmael got the blessing of God to be a great nation and powerful. So they both got something, so they could have a good relationship with each other. Jadi mereka dapat memiliki relasi yang baik satu dengan yang lain karena mereka satu keturunan, satu ayah. Yang satu memegang perjanjian, satu memegang berkat. Ishak memegang perjanjian dan Ismail memegang berkat. You can read it in Genesis 17. Anda bisa baca dalam Kejadian 17. So is it also a sign of the end times? Also, just a political move. Israel should probably. Yeah, it's a political move, and Israel should keep his alert very high, because things can change overnight. And when I read some unfulfilled prophecies in the Bible, then I think more wars will come to the Middle East, and nations in the Middle East will be involved in trying to destroy Israel. Jadi tetap saja Israel harus membuka, itu harus waspada karena dari nubuatan bahwa akan terjadi banyak perang, dan ini mungkin saja terjadi dalam sekejap, dalam overnight. Jadi hari ini oke, tiba-tiba besok lain lagi ceritanya. Maka Israel harus tetap waspada oleh kepentingan bangsa Arab yang mungkin disusupkan ke proses ini, proses perdamaian ini. Gimana? But in itself, it's nice. Better peace than war. Samping itu lebih baik ada perdamaian daripada peperangan. But Israel should should remain very watchful about the developments and be prepared always for war. Tapi Israel tetap saja harus tetap waspada, harus alert, dan harus selalu siap sedia untuk terjadi peperangan. To defend herself. Untuk mempertahankan mereka, mempertahankan negara mereka. Okay. Jadi, Ya baik. Coronavirus sudah tuh. Belum pandangannya. Soal corona. Ya boleh juga. Bagaimana pandangan Pastor Willem dengan corona ini? They want to hear your opinion about coronavirus. Ya, ada pandangan teori konspirasi mengatakan bahwa coronavirus ini adalah rekayasa dari kaum Yuli. Ya, Bobby Pangis tuh Indra Umbo would like to know your opinion about corona and about the conspiracy theory behind it. I am not involved in conspiracy theories. I know that the powers of darkness always will try to do whatever they can to block God in his action in this world. So the contagious diseases, corona, I said it in the beginning, you can find in the Bible as one world government in the end. So the political powers in the world will always now and in the future strive to come into full power to deal with the problems in the world. So they will use also things like coronavirus in their advantage to become a more powerful government, and I think basically they mean well.
that the health of the nations can be increased. So from the angle of the powers of darkness, it could be a kind of sinister plot, but from the other side, you also could say measures to fight this worldwide disease. Okay. Jadi beliau tidak masuk ke soal konspirasi teori. Dia melihat lebih ke kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi kehidupan normal di dunia ini. Tapi mungkin saja untuk kepentingan power dari satu negara ada hal-hal yang dimunculkan, dan lewat virus ini ada pihak-pihak yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan lebih. Ya, oke. Gitu ya. Mungkin ada kawan-kawan yang juga mau bertanya secara langsung di luar dari teks pertanyaan ini. Apakah ada? Ya, Pak Semi ya, Pak Semi, ya silakan. Ya mungkin saya agak sedikit berbeda dengan beberapa penjelasan tadi. Yang pertama, memang dalam ini penjelasan tadi mengatakan bahwa ketika kita memberkati Israel, maka kita akan diberkati. Kalau menurut saya berkat Tuhan itu diberikan karena memang kita bukan masalah kita mendoakan Israel itu diberkati, tetapi karena kita taat pada Kristus, ya Kristus jadi center kita. Jadi masalah diberkati atau tidak itu bukan karena kita mendoakan Israel, tapi memang kita harus tetap mengasihi semua bangsa kita. Jadi kita mengasihi mereka dan memberitakan Injil kepada semua bangsa. Jadi bagi saya berkat Tuhan itu tidak tergantung pada kita memberkati Israel apa enggak, tetapi kita taat pada Kristus atau tidak. Itu yang pertama. Jadi ini pernyataan saya. Kemudian bahwa dalam sejarah memang Israel kan menolak Kristus, sehingga janji keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa. Dan itu pemberitaan itu yang harus kita beritakan kepada semua bangsa. Jadi termasuk Israel juga. Israel harus mendengarkan Injil. Kalau dia tidak mendengarkan Injil, tetap saja tidak diselamatkan. Ketika dia tidak percaya kepada Kristus. Dan sampai sekarang kan memang Israel tidak banyak ya. Karena itu memang tugas kita juga harus menjadi berkat bagi Israel. Bagi saya adalah menjelaskan juga Injil kepada Israel. Dan saya mau tanya kepada Pak Willem ya, Pak Willem, bagaimana Injil sekarang di dalam bangsa Israel sendiri? Bagaimana keterbukaan mereka terhadap Yesus sebagai Tuhan? Itu aja. Terima kasih. Ya baik, Pak Eski. Okay, just a question. Cuma pertanyaan aja. Pastor Suwila? His question is about how the Jewish people open to hear about the gospel. So if we are preaching to the Jewish people, how they will be open to hear the message. That will be by a special outpouring of the Holy Spirit. Excuse me? That will be by a special outpouring of the Holy Spirit. So that is personal relationship. If it's you're in the one-on-one sessions, let's say like that, and you want to share the word of God, how the Jewish people or the Jewish person will be open to hear your message. Are they open, or are they going to refuse it, or what? When Jewish people ask me
about what I believe about Jesus, I openly share with them what I believe about Jesus. That He's my Lord and my Savior, and that I'm saved by the blood of the Lamb. And they will listen to it. And they will listen to it with respect. That's not to say that they will react in this sense that such a testimony will bring them to because there is a big mystery in the blindness and the deafness of the Jewish people. Jesus. Even vertalen voor het volgende. Jadi lewat pengalaman saya juga pernah ada sharing dengan mereka. Mereka dengar sharing firman kita dengan respect, dengan penuh respect. Tapi lebih ke arah diskusi, lebih ke arah karena mereka lebih tahu sebenarnya dari kita sesuai konteks keadaan. Jadi Alkitab ditulis di Israel dan mereka lebih tahu dari kita. Dan ada misteri yang di Alkitab ditulis tentang tertutupnya telinga mereka dan mata mereka. The Apostle Paul tried everything in the book of Acts. He went to the synagogues first. He preached the blisters on his tongue to convince his fellow Jewish people who Jesus is. Jadi Paulus telah mencoba untuk memberitakan firman-Nya dengan sampai dibilang lidahnya keluh untuk mencoba membuat atau membukakan mata dan membukakan mata dan telinga orang Yahudi. Next. But somehow they didn't get it. Tapi mereka tidak mengerti. There is a mystery in the blindness and the deafness of the Jews. Jadi ada misteri di balik buta dan ketulian mereka. Observant Jews are not without God. They are no heathens like we are. But they have a blind spot for who Jesus is. So Jews are not without God, but they have a blind spot somewhere who Jesus is. They are no mereka tidak bisa melihat. Yeah. So Paul, in the end, in Romans 11, he comes to this conclusion. Because you need revelation to see who Jesus really is. And he tried Roma 11 Paulus menulis perlu revelation untuk melihat atau untuk mengerti siapakah Yesus. You can teach a person everything about the Christian faith, but if revelation does not take place, you will simply not see it. Jadi kita bisa saya membagikan atau mengajarkan seseorang tentang firman tentang firman. Tapi kalau orang yang kita ajarkan itu tidak memiliki pewahyuan, tidak mendapatkan pewahyuan, mungkin dia hanya mendengar tapi tidak percaya. When Jesus asked his disciples, "Who do the people say I am?" They say this prophet or that prophet. And then Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku? Mereka menjawab, nabi, guru. And then he asked Peter, "But what do you say?" Dan ketika dia bertanya kepada Petrus, and then Peter says, "You're the Christ, the Son of the." Dan Petrus satu berkata, engkau adalah Kristus anak Allah, putra Allah. The living God. And immediately. So when Jesus asked Peter, "Who do you say that I am?" Peter says, "You're the Christ, the Son of the living God." And then Jesus immediately says, "No man can teach you such a thing, but my Father who's in heaven gave you the revelation." And that's why you know.
saat Petrus berkata bahwa engkau anak Allah, dan Yesus pun langsung berkata bahwa tidak ada yang dapat mengajarkan ini kecuali sesuatu yang diturunkan Allah sendiri. Now, after Paul has tried everything to convince them who Jesus is, he finally starts to understand that there is a mystery going on. And the mystery is that God gave them a spirit of stupor, eyes so that they could not see, and ears so that they could not hear, till this very day. Jadi sampai saat ini mereka masih tertutup matanya, dan telinga mereka masih tidak bisa mendengar, sehingga mereka tidak mengerti siapa Yesus. Will that blindness and deafness for Jesus be always there? No. Apakah kebutaan dan ketulian itu akan selalu ada pada mereka? Tidak. Because at the end of chapter 11, Romans 11, he says, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part, until the full number of the Gentiles has come in. Jaringannya ya. I think there are a lot of problems with the sound. Ya, Ali. Pegang apa itu sih? Yes. Cek. Tadi di akhir Roma 11 ya. Romans 11, verse 8, Paul says, God gave them blindness and deafness. Ya. Roma 11 ayat 8, Paulus berkata bahwa Allah sendiri yang membuat mereka buta dan tuli, tidak melihat dan tidak dapat mendengar. Us in, to bring us Gentiles in. Mengapa? Tujuannya untuk membawa kita orang-orang non-Yahudi untuk dapat masuk ke dalam rencana. Over the centuries, only very few receive the revelation about Jesus. Dan selama ratusan tahun hanya beberapa yang dapat menerima kewahyuan tentang Kristus. And this will be the case until the full number from the Gentiles, like you and me, have been saved. Dan ini akan tetap seperti ini sampai seluruh yang non-Yahudi telah mendengar firman-Nya. Barulah akan ada proses atau fase umat Yahudi sendiri. And when the full number of the Gentiles have been saved, and only God knows when that is, then he will return to Israel and give the Holy Spirit to Israel, and then all Israel shall be saved. Jika ia telah selesai dengan non-Yahudi, maka ia sendiri akan bekerja untuk umat Yahudi, dan saat itulah kita tidak tahu kapan seluruh umat Yahudi akan mendengar tentang firman. But I need more time to carefully explain that. Saya perlu waktu yang lebih untuk menjelaskan tentang ini. So I hope to come to Indonesia one day and have a pastors meeting and share all these questions with you. Saya rasa bisa datang lagi ke sana, ke Indonesia, untuk membagikan atau untuk
untuk mengajar tentang hal ini. Ya. Oke, Rizky. So I'm still strong and in good health. So, saya masih kuat dan saya sehat. And I still live with you. Why again? I hope to come again. Saya harap saya bisa datang kembali ke sana. Amin. Gitu ya. Pak moderator, ini ada pertanyaan soal Golden Gate itu bagus Pak. Bisa Baik Pak Musa, terima kasih. Iya. Saya minta persetujuan dulu dengan teman-teman. Ini sudah jam 8 kurang 3 menit. Ya, okay. Ya. Apakah ini satu pertanyaan yang Pak Musa usulkan juga ya? Untuk dibacakan ya. Setelah ini kita akan... Ya silakan tanya, masih ada satu itu. Baik. Nanya di BBI apa ini? BBI. Ya baik, saya bacakan. Pak Hizki, Shalom. Ya ini, mohon penjelasan mengenai hubungan terbukanya Golden Gate dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saya Darius Pak. Oh, dari Pak Darius. Dari Pak Darius, Pastor William. He asked he asked the relationship between the opening of the Golden Gate and the coming of Jesus Christ. Berita hangat. Second coming of Jesus Christ. The Golden Gate. Yes, I know. When you read Ezekiel chapters 40 to 48, you read in chapter 43 that the glory of God is returning to Israel, to Jerusalem, and it's coming from the east. And so, Jadi kemuliaan Allah datang ke Israel dan datangnya dari timur. So when Jesus went to the heavens, he comes back, he will again come on the Mount of Olives. And the mountain lies on the east side of Jerusalem. And so Jadi Yesus akan datang. So from the east side, he will go to Jerusalem and enter into the final temple. Okay. Yesus akan datang di tempat yang sama ketika ia naik, dan lokasi dari bukit itu adanya di timur Yerusalem. Jadi pada saat ia datang, ia akan datang di tempat itu dan akan berjalan ke arah temple. So he's coming from the east. Dia akan datang dari timur. But I'm not sure that Golden Gate at that time still exists. Tapi saya tidak yakin pada saat itu terjadi Golden Gate akan masih ada. Because the Bible speaks about earthquakes coming to Jerusalem. Karena Alkitab berkata tentang gempa yang akan terjadi di Yerusalem. So the whole geological situation of Jerusalem will change. And Jerusalem is in an earthquake area. During history, many earthquakes have taken place. Ini terjadi gempa di Yerusalem. Dan relasi dengan teologis, hal itu sangat mungkin saja terjadi. So, yang akan datang. So it can mean that by these geological activities, some earth is pushed up, others is pushed down. Yes, Jerusalem will remain, but the whole situation from the Mount of Olives, from the east he will go into the city, but whether there still are these ancient walls that the Muslims built around Jerusalem, for me that's a question. Ya, jadi masih perlu dipertanyakan apakah pada saatnya nanti tembok ini atau area ini masih tetap ada, karena secara aspek geologis
Dan nubuatan Alkitab mungkin saja akan terjadi gempa lagi di Yerusalem. You read in Ezekiel 43. Ezekiel 43. In verse 1, then the man brought me to the gate facing east, and I saw the glory of God of Israel coming from the east. And the glory of the Lord entered the temple through the gate facing east. Then gate on the east, the glory of the Lord will enter into Jerusalem. And but whether dari timur kemuliaan Allah akan masuk ke dalam Yerusalem. But whether there are still these ancient Muslim walls around Jerusalem, I'm not so sure about that, because of the earthquakes and other geological activities that will take place there. Jadi beliau tidak yakin apakah keadaan memang sesama ketika hal itu akan terjadi. Hal itu terjadi. The book of Revelation speaks about an earthquake in Jerusalem, and that 7,000 people will be killed at that time. Dan di kitab Wahyu tertulis bahwa akan terjadi gempa di Yerusalem dan 7.000 orang akan menjadi korbannya. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Iski. Saya kira ada satu lagi tadi nyundul terakhir ya. Two. Sorry. And in Isaiah 2, it says that in the last days, so in the far future, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains and will be raised above the hills, and all nations will stream to it. Jadi akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak, dan hulu-hulu gunung menjulang tinggi dan bukit-bukit segala bangsa berlindung di sana. Dan banyak suku bangsa berkata, mari kita naik. The mountain of the Lord's temple is Mount Zion. Jadi Gunung Sion adalah tempat di mana bait Allah. So the temple, the mountain of the Lord's temple is. When you today stand on the Mount of Olives, you look down on the temple square. So the Mount Zion is not the hills over there. Jadi Gunung Sion bukan tempat yang paling tinggi. Jika Anda berdiri di Bukit Zaitun, Anda melihat ke bawahnya, dan itulah square-nya. But then it will be raised above the hills. So the center will come up by earthquake or what, and will be raised and will be the highest of the tops over there. Dan dikatakan tempat itu akan naik, dan mungkin saja karena gempa hal itu akan terjadi. So how can it be raised up? And how can the Mount of Olives be split? Ya. Jadi bagaimana Gunung Olives terbelah dan tempat itu bisa naik kalau tidak melalui gempa bumi? By earthquake. Ya, lewat gempa bumi. So a lot will. That's of course bad news for these two mosques that are standing there. Terus ini bukan kabar yang baik untuk orang-orang yang ada di sana. Because when such upheaval of earth and going down of other parts takes place, no buildings survive. Karena saat hal seperti itu terjadi, nggak akan ada bangunan yang tetap berdiri. But in the end, it will be the highest place. And the Lord will stand there. And then from the east, he will come through the east gate to enter. Pada akhirnya tempat Tuhan menjadi tempat yang paling tinggi di Yerusalem, dan bait Allah akan berdiri di sana.
Terakhir. Ya. Eh, Bagaimana? ya. Terakhir? Ada Pak Jeffrey dari Timika. Ini terakhir ya, terakhir. Ya. Oke. Dari Timika. Ini dari jauh soalnya. Iya. Oke. Ya, silakan. Langsung saja kalau. Saya boleh tanya Pak Pais, saya boleh tanya dalam bahasa Inggris kalau nanti waktu Boleh. Ya, silakan. Oke, thank you Pastor William Thank you. for your explanation. Maybe there is different your explanation with my opinion, but I have for question with I'm trying to combine my question for you. One, did Christian become Jews because of their relation with Jesus? Twice, does the church replace the Jews in God's plan as the new Israel? Three, are Christian Jews because of their relationship